So how Siddharth Rajsekar makes 5 crore per month with the help of his online community. So inside his online community, he provides online courses, coaching program, and mentorship and other stuffs. So if you are into this, if you are a coach or you are on the path of becoming a coach, means you definitely know about him and stuff like that. So in this video, what we are going to discuss is how Siddharth Rajsekar makes crores and crores each month and breakdown of his entire system and business and his entire process from how he's getting traffic, leads and students for his products. So இதுதான் வந்து we are going to discuss in this video actually. And then one more important thing actually, you can learn how you can implement all this into your online course, coaching program and become successful like him. Okay, so once you know what Siddharth is doing, how he's making his money and his funnels and stuff like that. So what you can do is, and நீங்க என்ன பண்ணலாம் means, you can take all this down and then you can implement all this into your business and stuff like that. So yeah, a quick intro about me. My name is Sriman Sarathi. For the last 2 years, I've been helping people to build and launch their online course and coaching program. So if you want to build an online course or a coaching program, or else உங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி ஒரு ஆன்லைன் கோர்ஸ் இருக்குது, கோச்சிங் ப்ரோக்ராம் இருக்குது, பட் உங்களுக்கு வந்து ஸ்கேல் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க மீன்ஸ், யூ கேன் செக் த ஃபர்ஸ்ட் லிங்க் இன் த டிஸ்கிரிப்ஷன், யூ கேன் கால் வித் மீ. ஸோ ஐ எம் மோர் தென் ஹாப்பி டு ஹெல்ப் யூ அவுட். ஸோ யா, a quick intro about Siddharth actually, உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இவரை பற்றி தெரிஞ்சிடணும். பட் நான் ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரோ மாதிரி கொடுத்துட்றேன். இஸ் a digital coach, so he basically helps people to become a coach. That's the entire thing. And then he's been into this field for more than 7 years, and he had made well over of more than $5 million at this point with his coaching business, which is info business and stuff like that. And then one more important thing, he has a diverse amount of info products and digital products with him. So முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான், he doesn't build like a simple one online course, he build like a community of people. So that's the main thing. So I'm going to explain and break down everything actually. உங்களுக்கு இப்போ புரியலாம் கூட, once you at the end of this video you definitely know about this. So yeah, முதல்ல வந்து before breaking down this entire system, நம்ம வந்து let's understand what is his product, what he is offering and stuff like that. So he has a company called Internet Lifestyle Hub. So inside this business he is giving 4 different products, 4 different online courses. So yeah, ஸோ இதுதான் வந்து அந்த 4 courses. ஸோ நான் இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இட் இஸ் a level 1 course. ஸோ இது வந்து சில்வர் மெம்பர்ஷிப் இது பேர். ஸோ இட் இஸ் ப்ரைஸ் அரௌண்ட் 8,000 rupees, and inside the silver membership you have 12 different online courses, and then different templates to build online courses, and then you have community groups where you can connect and stuff like that. So இதுதான் வந்து level 1 program. This is a beginner program which is 8,000 rupees. So once you are done with this thing means, you'll be upselling you to a level 2 program. This is a gold membership. So inside this gold membership you will be you need to pay 50,000 rupees to get into that. And then this gold membership helps you, this contains more marketing related courses. ஸோ மார்க்கெட்டிங் ரிலேட்டட் கோர்சஸ்னால் உங்களோட ஆன்லைன் கோர்ஸ் பில்ட் பண்ணிட்டீங்க. ஸோ இதை வந்து நீங்கள் இப்போ அடுத்த லெவல் ஸ்கேல் பண்ணணும், மார்க்கெட் பண்ணணும் மீன்ஸ் யூ நீட் டு நோ தி மார்க்கெட்டிங் ஸ்டெப்ஸ் அண்ட் ஹவு டு டூ இட் ரைட். அதுதான் வந்து Siddharth இஸ் ப்ரொவைடிங் இன் திஸ் level 2 திங் ஆக்சுவலி. ஸோ திஸ் இஸ் ப்ரைஸ்டு வித் 50,000 rupees, பட் ஐ டோன்ட் நோ வாட், பட் இப்போ வந்து ஒரு ஆஃபர் போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். இட் இஸ் ப்ரைஸ் ஆன் 20,000 rupees, and then it got more marketing related videos, courses and stuff like that. So yeah, after this he is upselling you guys to a level 3 program. So this level 3 program is priced around 3 lakh rupees, and then இதில் வந்து you can't buy directly, you need to fill up a form and then get on a call or something like that, and then you will be able to buy it. So this is a 3 lakh rupees program, and inside this you will be connecting weekly live calls with that, and then they have a software where they hold you accountable, and then they have their own software and stuff like that. And then they have their private app and stuff like that, and then they have their business systems and stuff like that, and then they do have some courses inside this. But most of the time this is நீங்கள் வந்து இவ்வளோ ஹை டிக்கெட் வாங்குறீங்க மீன்ஸ், மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அந்த கோர்ஸுக்கு வந்து அவ்வளோ வேல்யூ இருக்காது இந்த சென்ஸ், கோர்ஸுக்கு வேல்யூ இருக்கும் ஆப்வியஸ்லி, பட் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் this has other more perks as well, live calls with them, systems, private app. ஸோ அதெல்லாம் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப வேல்யூபுளாக இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் த ரீசன் பீப்புள் ஆர் பையிங் something for this much price actually. So once level 3 it is done, and then he'll be upselling you to a level 4. This is more a cohort thing, only ஒரு 100 people இருக்கிற மாதிரி தான் இது actually. This is limited to only 100 people who are making crores and crores with their coaching business. So this is priced with 10 lakh rupees per year. So இது வந்து ஒரு ரெக்கரிங் மாதிரி, per year வந்து you need to pay 10 lakh to be in this community. So here he helps you to build a community so so Siddharth is doing 4 different levels into a single business,
அதை மாதிரி வந்து he'll be like helping you to do it actually. So inside the final level 4 program. So yeah, that is like level 4 product, and then you can able to attend this like offline events, and then you can connect on weekly and monthly mastermind calls, and then you can get direct access to Siddharth himself. That's the product overlook. He got like 4 different products. So வந்து now let's see how he is getting students for this 4 product. Okay, ஸோ நம்ம டிராஃபிக்னு எடுத்து பார்த்துக்கிட்டோம்னா, ஸோ தேர் இஸ் ஒன்லி 2 ways ஆக்சுவலி. டிராஃபிக்கில் நமக்கு வந்து பெருசாக எதுவும் பண்ண முடியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆர்கானிக் அண்ட் தென் பெய்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ இப்போ நம்ம ஆர்கானிக் வழியாக பார்த்தோம் மீன்ஸ் ஹி ஹேஸ் லைக் a good following on like both Instagram as well as YouTube, but he is not that much of leveraging that actually socials வந்து. சித்தார்த் வந்து socials are more like he is like making use of it as like a social proof, like authority builder அந்த மாதிரி. ஏன்னா வந்து இஸ் social media is just filled with like student results, and then his lifestyle, and then like his events, and then his like student interviews அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. ஸோ இந்த இப்போ இவர் யூடியூப் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் a lot of more like இங்கே எதுவும் இல்லை, பட் இட்ஸ் like if you scroll down means there is a lot of like student interviews and case studies and stuff like that. So this is more like authority builder. So organic means he is like mostly having this, and then there is another thing as well which is not that much kind of legion, but yeah, and then he's an author. He has his own book, You Can Coach. So in the book படிச்சும் people will be like registering for his webinar and stuff like that. And then பட் வந்து புக்ஸ்ன்னு பொறுத்த வரைக்கும் இஃப் யூ ஆர் அன் ஆத்தர் ஒரு புக்கு எழுதிட்டீங்க மீன்ஸ் யூ வில் பி லைக் சீன் ஆஸ் லைக் பிகர் பர்சன், லைக் ஒரு அத்தாரிட்டி மாதிரி பார்க்கப்படுவீங்க. ஸோ அதுக்காக தான் வந்து லைக் மோஸ்ட் கோச்சஸ், மோஸ்ட் பீப்புள் ரைட் புக்ஸ் ஆக்சுவலி. ஸோ யா, ஜஸ்ட் நீங்களே வந்து கேட்டு பாருங்களேன், லைக் இஃப் யூ see an author, if you are like if you see someone who is like wrote a book actually, ஸோ நீங்கள் அந்த புக்கை படிக்கலைன்னா கூட you kind of have like like a visual thinking of him by like okay பெரியாள் அந்த மாதிரி. தட்ஸ் வாட் he is doing with this like book actually. So yeah, so நம்ம ஆர்கானிக் முடிச்சு லெட்ஸ் take a look at the paid thing. So Siddharth is like pumping heavily on paid actually. He's like doing everything, every possible way to like make more ads and stuff like that. He's like doing like he's getting all his lead from his paid thing actually. Like maybe like 95% or 96% of his leads come from paid ads actually. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஆட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இஸ் லைக் டூயிங் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸ். எஸ் ஆட் ஆஃப் ஹிம் டாக்கிங், பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இஸ் மோர் ஆஃப் லைக் இஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டாக்கிங் ஆக்சுவலி. ஸ்டூடெண்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ இப்போ நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட் வந்து நீங்கள் பேச வைக்கும் போது யூ லைக் கைண்ட் ஆஃப் பில் லைக் மோர் அத்தாரிட்டி அண்ட் மோர் லைக் லைக் அ கேஸ் ஸ்டடி. இப்போ ஒருத்தங்க வந்து உங்களோட ஆடை பார்க்குறாங்க மீன்ஸ் தே வில் பி லைக் மோர் கனெக்டட். இஃப் யூ ஆர் டூயிங் லைக் உங்களுக்கு பதிலாக உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேசினாங்க மீன்ஸ் தே வில் லைக் மோர் கனெக்டட் அண்ட் ஸ்டஃப் லைக் தட். ஸோ யா, so he's focusing heavily on paid ads, especially Meta and YouTube ads. He's making normal ads like usual na sonna mari, and he's also making his student testimonial as an ad like high leverage na sonna mari da. If you like put your student testimonial or like if you make your like student வந்து ஒரு ad பண்ண வைக்கிறீங்க means that is the most highest leverage ad which you can make in this entire info business. அது ஆன்லைன் கோர்ஸாக இருக்கலாம், கோச்சிங் ப்ரோக்ராம் இருக்கலாம், எதுவும் வேணா இருக்கலாம். And then I guess he's spending lakhs and lakhs on ads. Maybe at least like 1 to 2 lakh per day he's spending on ads actually. That's the thing. So yeah, this is his primary way of getting leads to the funnel. So நான் சொன்ன மாதிரி தான். So let's move on to the funnel actually. So what funnel does Siddharth runs to get his people to buy his online courses? So Siddharth runs a webinar funnel. ஸோ இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் லைக் அ நார்மல் வெபினார் ஃபனல் ஆக்சுவலி. ஸோ இப்போ நார்மல் வெபினார் ஃபனல்னால் என்ன நினச்சிப்பாங்கன்னா லைக் லைக் வந்து ஒரு வெபினார் வந்து பீப்புள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து வாட் தே வில் பி லைக் டூயிங் லைக் தே வில் பி லைக் ஒரு அந்த வெபினார் டேட்டுக்கு வந்து யூல் பி லைக் கமிங் அப் லைவ் அண்ட் தென் யூல் பி டீச்சிங் திஸ் பீப்புள் அண்ட் கண்டக்டிங் த வெபினார் அந்த மாதிரி நினச்சிப்பாங்க. பட் வாட் சித்தார்த் டஸ் இஸ் லைக் ஹி ஆட்டோமேட்டட் த வெபினார் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த ஆட்டோமேட்டட் வெபினார்னா எப்படின்னா யூ டசன்ட் நெசசரிலி நீட் டு கம் லைவ் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த வெபினார் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் 24/7 வித்தவுட் ஸ்டாப்பிங். That's the main thing. So how does this work? So you'll be like recording one successful webinar that you have been done in the past, and then you'll be like playing that webinar automatically for the next set or next batch of people. That's the thing. So at this point Siddharth may have done like more than like 1,000 webinars in his career. So he recorded the successful ones and then he played that every single time when the new batch of people come in.
So this is called automated webinar funnel actually. So webinar means like it's like a lot of headache. You need to come up live, நீங்கள் லேட் ஆகிடக்கூடாது, you need to do it correctly and stuff like that. But with this automated webinar funnel, once you record the successful webinar which you've done, and then you can put that thing 24/7 as a, you can make the thing work 24/7 without even your assistance actually. So that's the thing. So yeah, so this is how it works actually. So first traffic actually. So இந்த traffic வந்து usually வந்து Facebook ads மூலமாகவும், and then like different ads மூலமாகவும், and then sometimes social மூலமாகவும் வரும். So after that traffic இங்கே வந்துட்டு, and then they will like opting on to the webinar, and then the webinar day will come. So இது வந்து ஆட்டோமேட்டடாக அந்த டே அன்னைக்கு ஒரு வீடியோ ப்ளே ஆகிடும். பட் இட்ஸ் மோர் லைக் லைவ் மாதிரி தான் இருக்கும், ஆனால் வந்து லைவ் கிடையாது. So that's a catch. So and then once people got onto the webinar, at the end of the webinar he will like pitching that product and stuff like that. So எந்த ப்ராடக்ட்டை வந்து பிச் பண்ணுவாங்க மீன்ஸ் he will like pitching you this level 1 product which is like 8,000 rupees course actually. So அந்த வெபினார் என்டையராக ஆட்டோமேட் ஆனதும் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் again they will like pitching you to buy this like level 1 program. So that's the thing. So this is how you get into this whole ecosystem and stuff like that. So you'll be like getting into the you will be like enrolling into the silver membership, and then you'll be like getting results like அந்த silver membership இருக்க நீங்கள் கோர்ஸை கன்சியூம் பண்ணி and then சப்போர்ட் எடுத்துட்டதுக்கப்புறம் you'll be like getting results, and then you'll be like upsell to the other memberships. So yeah, once இந்த மெம்பர்ஷிப்பில் நீங்கள் வந்துடுவீங்க, you'll be like building your online course or coaching program. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஒரு 4, 5, 10 students கொண்டு வந்துடுவீங்க, and then if you want to scale more like நீங்கள் வந்து lakhs and lakhs இருக்குன்னு means you will be like upgrading to level 2 and then level 3, level 4, so and so. Yeah, this is how the entire ecosystem works. So yeah, this is landing page actually. So yeah, நான் சொன்ன மாதிரி தான் actually. I took the screenshot on 20th. It's showing 21st. ஸோ வந்து நான் இன்றைக்கி 20th மீன்ஸ் நாளைக்கு வந்து எனக்கு வெபினார் அப்படின்னு காமிக்கும். ஸோ திஸ் மோர் லைக் அன் ஆட்டோமேட்டட் திங். ஸோ யா, ஸோ இப்போ நீங்கள் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு டேட் காமிக்கும். தட்ஸ் அ ஹோல் திங் actually. So yeah, like a lot of successful coaches does this thing actually. So yeah, there is nothing wrong with this thing. So if you are successful and if you are at the top level means you can make anything work. Yeah, and then நீங்கள் இதுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் there is a little upsell. ஸோ இந்த upsell வந்து more like இதுலேருந்து சித்தார்த் வந்து he won't be making that much of money, like he has like a 500 rupees upsell. Obviously like இந்த webinar வந்து it's like a free webinar, free master class அந்த மாதிரி தான் actually. But வந்து inside that he is providing you like a little upsell actually. So in the 500 he won't be making that much of money. Mostly வந்து இது எதுக்குன்னா to make you accountable. ஸோ வந்து இங்கே ஃப்ரீ தரதுனால like tell me honestly, நீங்களே எத்தனை ஃப்ரீ வெபினார் அட்டன் பண்ணியிருப்பீங்க, ஃப்ரீ கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணியிருப்பீங்க, லைக் ஃப்ரீ அட்டன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அந்த இது தெரியாது. ஸோ இஃப் யூ பே 500 or something like that means you will be like more like looking forward to attend that. உங்களுக்கு அந்த ஞாபகம் இருக்கும் because you paid for it, அந்த மாதிரி இருக்கும். So yeah, that's the thing. So that's the goal with this little upsell. I don't think like he'll be making that much of amount with this 500 rupees because he's making a lot and he is having a good products in his community. So there's nothing wrong. Yeah, after you register for his masterclass, you will be added to his WhatsApp group. So on the WhatsApp group, he will be like giving you reminders, and then you will be like spamming out like his student results and case studies and stuff like that. And then yeah, you will be like also getting WhatsApp reminders and stuff like that. And then you obviously know this automations like reminders and stuff like that. Yeah, you will be like getting reminded from like right to left. உங்கள் மெயிலேருந்து உங்கள் வாட்ஸ்அப்லேருந்து எல்லா இடத்துலேருந்து உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வரும் to attend this masterclass. So yeah, so this is how his entire process look like. Okay, நீங்கள் வந்து once you attend this masterclass, you will be like enrolling into this level 1 program. So yeah, once level 1ல வந்து உங்களுக்கு ரிசல்ட்ஸ் கிடச்சப்பறம் you will be like upgrading to level 2, அதுக்கப்புறம் level 3, அதுக்கப்புறம் level 4. So this is how Siddharth Rajsekar makes his entire money. So yeah, this is like இது வந்து நம்ம வெளியே பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் like automated thing and 24/7 நடக்கும்போது. பட் இப்போ நீங்கள் உள்ள பிஸ்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா this is like more like difficult thing to build actually. Yeah, because it's not easy to make someone to pay 10 lakh rupees straight actually. This is super hard actually. As he is like நான் முன்னாடி எதுக்கு வந்து like I talked about this like is like 7 years இருந்துக்காங்க அந்த மாதிரி நான் எதுக்கு சொன்னேன் means this is the reason actually. It took him 7 years to build like his entire thing. So entire thing like different levels and stuff like that. So that's the main thing actually, because you need to have lot of authority and lot of case studies to make people to buy this thing and this thing and this thing. So yeah,
நீங்கள் வந்து you can sell like a 8,000 rupees course if you have like 5 or 10 case studies or something like that. You can sell like 10, you can still have like 5 to 10 case studies and sell like stuff like this. That works, but like you need more authority, market dominance and stuff like that. So yeah, that's the main thing, like those are the main things you need to have to make this work actually. So yeah, things you can learn from this strategy. So yeah, first thing is he entirely automated the level 1 process, that like automated webinar funnel. So it doesn't necessarily need to come to every single webinar. So வந்து most of the people வந்து the webinar conduct பண்ணுறது தான் பெரிய தலைவலியாகவே இருக்கும். So he automated that. So வந்து webinar வந்து for Siddharth that will be running 24/7, it won't stop and stuff like that. And the second point is he created public winners. So நீங்கள் இப்போ சித்தார்த் ராஜசேகர் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா he will be like providing like awards, like stages, make he conducts a lot of events where he like giving awards and medals and different stuff like that. Okay, so he is making like he's creating public winners, and then he let his students speak more than him actually. So one he doesn't like talk more about him actually, and he doesn't like talk more about his product by himself. Like he won't be talking about his course or something like that. Like his student results and his students will be like talking for him actually, because he has like hundreds and hundreds of case studies. That's the main thing. And then he uses his community. இங்கே தான் வந்து இந்த கம்யூனிட்டியோட மெயின் இம்பேக்டே இருக்கும், பிகாஸ் யூ டோன்ட் நெசசரிலி நீட் டு சேஸ் லைக் நியூ பீப்புள் டு பை யுவர் கோர்ஸ் ஆக்சுவலி. ஏன்னா வந்து ஒன்ஸ் யூ get like few students in, once you provide like a genuine value to them, provide them results, means they will be like automatically upselling to different programs actually. So that's what Siddharth does. Like he creates a community with different products and he provides genuine value. That's the reason why people are like upselling easily to his different products. Like he makes his customer buy again and again from him. So and final one thing, he didn't just build an online course, he built a community. So yeah, building a community is really biggest thing, because you can even like upsell these people to a different program. Because வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஆன்லைன் கோர்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க ஒரு ரிசல்ட் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னா, ஒன்ஸ் லைக் ஒரு பர்சன் அந்த ஆன்லைன் கோர்ஸ் வாங்கி அவங்க அந்த ரிசல்ட் அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்க மீன்ஸ் ஒரு நியூ ப்ராப்ளம் வந்து கிரியேட் ஆகும். தட்ஸ் நார்மல் ஆக்சுவலி. ஸோ தட்ஸ் ஹவ் த டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை ஒர்க் ஆக்சுவலி. ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து எண்டாச்சு மீன்ஸ் இன்னொரு ப்ராப்ளம் கிரியேட் ஆகும். ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் எண்டாச்சுன்னா இன்னொரு ப்ராப்ளம் கிரியேட் ஆகும். ஸோ வந்து நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே சொல்யூஷன் கொடுக்கும் போது யூ கேன் கிரியேட் லைக் அ லாட் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் inside your community, and then you can make the same people buy again and again from you. So that's the thing actually. So that's it with this video. I hope you learned a lot from this video, and then you can implement all these things into your online course and coaching business by yourself. But if you feel like வேறு இன்னொருத்தங்க வந்து உங்களுக்காக பண்ண நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க, ஒரு உங்களுக்கு அவ்வளோ டைம் இல்லை இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு மீன்ஸ் you can check out the first link in the description, book in a call with me. So I'm more than happy to help you out in this thing actually. So yeah, with that being said, I'll just see you guys in another video. Cheers.